right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Vision, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is the noble truth of stress. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This noble truth of stress is to be comprehended. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This noble truth of stress has been comprehended. Are there some parts of the meaning that are not clear? Dear Sayalay, please explain the cessation of stress. Yeah. Cessation. Cessation is the ending or stopping. Ending. Okay. Yeah. Yeah. In Pali, it's Nirodha. I have one Sayalay named Nirodha Sayalay. Nirodha. Sayalay Nirodha is in charge in Bangkok. Yeah. Yes. It's like another way of saying Nibbana. Same. But it's just highlighting the aspect of the ending or stopping of stress or suffering. Which basically means there's no more arising and passing away. That constant movement is what is stressful or suffering. Like the Noble A path is a way to get enlightenment. Yeah, the way to end stress. Yes, the way to end stress. Yeah, or the way to end suffering, we can say. So it's by our actions. All these are our physical, verbal, and mental actions, the Noble Eightfold Path. Can you explain the meaning of this paragraph? Yeah. So vision, insight, discernment, knowledge, illumination, all of these are describing like enlightenment or understanding or knowing. And this is knowing or enlightenment with regard to things never heard before, meaning that no one else in the cosmos or in the universe had explained this kind of knowledge or wisdom before. So firstly, the knowledge arose that this is the noble truth of stress. So the Buddha clearly understood this noble truth. And then
also the understanding arose in him or appeared in him. Noble truth of truth of suffering, we could say, is to be understood. Like what we need to do as human beings is to understand that there is this truth of suffering. So the truth of suffering needs to be understood. And then he also the knowing or enlightenment appeared within him, that this noble truth of stress has been comprehended. So he knew that within himself, he had already comprehended and understood this noble truth, the noble truth of suffering. So there are three parts to this noble truth, three kinds of understanding. Comprehended. What does it mean, comprehended? Comprehend is like to understand. Like kids in school, they have reading comprehension test. It means they have to read a paragraph and then answer questions about the reading to make sure they understand the reading. So like reading comprehension is understanding what you read. Yeah. Yeah. Okay, now one person will read paragraph and explain the Vietnamese meaning with the other. Okay. Yeah, okay. Bây giờ sẽ có một người đọc xong là có thể giải thích lại cái đoạn này bằng tiếng Việt hen cả nhà. Sau đó nếu như mình chưa hiểu cái gì nữa bằng tiếng Anh thì mình sẽ quay lại hỏi sư cô. Rồi. Chú Khoa ơi. Chú đọc. Yeah. And this month is enough to up the way of practice leading to the cessation of state. Precisely, this not hateful past, right view, right resolver, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, vision aroused, insight aroused, discernment aroused, knowledge aroused, illumination aroused within me, which the gratitude is never here before. This is not the not to outstate, vision aroused, insight aroused, discernment aroused, knowledge aroused, illumination aroused within me, which the gratitude is never here, never heard before. This not to our state is to be comprehended. Vision aroused, insight aroused, discernment aroused, knowledge aroused, illumination aroused within me, which the gratitude is never heard before. This not true is upstate has been comprehended. Great. Yeah. Và này các thầy, đây là sự thật cao quý và con đường thực tập để thực hành để dẫn tới ngưng, kết thúc sự khổ. 8 con đường cao, 8 con đường bát đạo cao quý, đúng đắn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tầm nhìn được tăng lên, sự thấu hiểu được sinh khởi và sự hiểu biết cũng được sinh khởi, trí tuệ cũng được sinh ra và giác ngộ cũng được hình thành trong tôi với những điều mà chưa bao giờ nghe trước đó. Đây là những sự thật, đây là sự thật cao quý về cái khổ. Tầm nhìn đã được sinh khởi, sự thấu hiểu được sinh khởi, sự hiểu biết được sinh khởi, trí tuệ được sinh khởi và sự giác ngộ được sinh khởi ở trong tôi về những điều mà chưa bao giờ được nghe trước đó. Sự thật cao quý và gần cổ là đã được hiểu, đã được thấu hiểu. Cái tầm nhìn đã được sinh khởi, kiến thức, sự thấu hiểu được sinh khởi, sự hiểu biết sinh khởi và trí tuệ sinh khởi, sự giác ngộ sinh khởi ở trong tôi với những điều chưa bao giờ nghe trước đó. Sự thật cao quý về khổ đã được sáng tỏ. Ở đây còn chậm. Dạ vâng ạ. Tại nhà mình có còn hỏi sư cô cái gì về đoạn này nữa không ạ? Okay, we are totally understanding the meaning of this paragraph. I think so. So no one asks you anymore. So we next. Yes. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is the noble truth of the origination of stress. This noble truth of the origination of stress is to be abandoned. This noble truth of the origination of stress has been abandoned. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is the noble truth of the cessation of stress. This noble truth of the cessation of stress is to be directly experienced. This noble truth of the cessation of stress has been directly experienced. I don't understand the way to express this noble truth. Love is easy to be abandoned, and this noble truth has been abandoned. Yeah. Yeah. This is like not really the best wording, because it sounds like what is being said is that the noble truth is to be abandoned. But why would we abandon the noble truth? So actually it's the origination of stress, or like the cause of stress, that is to be abandoned. So this noble truth of the origination of stress has been abandoned. It means that in him, in the Buddha, the origination of stress, or the cause of stress, has been abandoned. So that cause, is craving. So craving is the cause of stress or suffering. So that cause has been abandoned, means the craving has been abandoned in him. Yeah, I understand. Good. Last day I don't understand. Oh, I wonder why. That's good. Now you explain, I understand.
Thank you, Oh. Sayalay. You're welcome. That's why it's very happy. Yeah. Sometimes we need to hear 2 times or 3 times. Me too. Ok, mời người đọc đi. Mời cô Cúc ạ. Cúc mở mic đi ạ. Đoạn dưới đó hả? Cái đoạn kế Con bên đó. cái đoạn con bôi nè, bôi đậm này. Môi động. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is enough of the truth of the origination of this. This number two of the origination of this is to be abandoned. This number two of the origination of this has been abandoned. Vision arose, insight arose. Ủa, hai đoạn giống nhau rồi. Discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is the number two of the cessation of the number two of the cessation of this is to be justly explained. This the truth of the cessation of this has been directly tầm nhìn khởi lên, tuệ giác khởi lên, trí tuệ khởi lên, sự giác ngộ lên trong tôi, mà đối với những điều mà tôi chưa giờ được nghe trước đây. Đây là chân lý, đây là một cái sự thật cao quý về cái nguồn gốc của đau khổ. Cái sự thật cao quý này về nguồn gốc là một cái trải nghiệm. Đó rồi, không phải. Ở trên đó, cái nguồn gốc quý là nguồn gốc của sự đau khổ. It to be abandoned, được abandoned là gì đó? Được bỏ, Buông bỏ. từ bỏ, từ buông bỏ. Sự thật cao quý về nguồn gốc được từ bỏ. Vision arose, tầm nhìn khởi lên, tuệ giác khởi lên, trí tuệ khởi lên, cái sự giác ngộ trong tôi có những điều mà chưa bao giờ được nghe trước đây. Đây là sự thật cao quý về sự diệt khổ. Cái sự thật cao quý này có được trực tiếp thực hành, tức là trải nghiệm cái sự thật cao quý này được trực tiếp trải nghiệm.
Dạ, xin mời các bạn tiếp tục. Mình dịch cũng còn lúng túng. Mẹ dịch con cười. Ready for this one? Yes. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose within me with regard to things never heard before. This is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress. This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress is to be developed. This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress has been developed. What does this mean when we say it is to be developed and has been developed? This is the noble truth of the Noble Eightfold Path. So the path, the way leading to cessation of stress. We need to develop that path. Means like we need to cultivate it. We need to like work to do it, to make it more and more like we need to develop it in our life. So we need to do it in our life. Like we practice more and day after day and cultivate our practice. Yeah, like each one of the 8 parts of the Noble Eightfold Path is telling us how we should do. So we need again and again to try and do according to those 8 things. Yeah. Yeah. July. Okay. Vision arose, insight arose, discernment arose, knowledge arose, illumination arose with me with regard to things never heard before. This is the noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress. This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress is to be developed. This noble truth of the way of practice leading to the cessation of stress has been developed. Em dịch luôn nhé. Yes. Đây là thánh đế, đây là sự thật cao quý về con đường diệt khổ mà trước đây ta chưa từng được nghe. Mà đối với các pháp này trước đây ta chưa từng được nghe, đấy là nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là sự thật cao quý về con đường diệt khổ mà cần phải thực hành. Đối với các pháp là nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh và quang sinh. Và đây là sự thật cao quý về con đường diệt khổ mà ta đã chứng ngộ được đối với các pháp nhãn sanh, trí sinh, tuệ sanh, minh sanh và quang sanh. Xin hết ạ. Yeah. You continue saying. And monks, as long as this, my 3 round
12 permutation knowledge and vision concerning these Four Noble Truths as they have come to be was not pure, I did not claim to have directly awakened to the right self-awakening, unexcelled in the cosmos, its deities, Maras and Brahmas, with its contemplatives and Brahmins, its royalty and common folk. But as soon as this, my 3-round 12 permutation knowledge and vision concerning these Four Noble Truths as they have come to be was truly pure, then I did claim to have directly awakened to the right self-awakening, unexcelled in the cosmos, with its deities, Maras and Brahmas, with its contemplatives and Brahmins, royalty and common folk. Knowledge and vision arose in me. Unprovoked is my release. This is the last birth. There is now no further becoming. So this, this I think must be a challenging paragraph. Yeah. three round 12 permutation. Yes. Like for each of these Four Noble Truths, as we just read them, he explained 3 kinds of knowledge or understanding that arose in him about each of the Noble Truths. So there are 4 Noble Truths and 3 kinds of knowing or understanding about each one. So that becomes 12 permutations or 12 like parts, branches of knowledge. 3 parts for each of the 4. And then he's saying, like, until I was really sure that I understood all of these 12 parts completely, I didn't say or claim to anyone that I have this understanding, this highest knowledge, higher than any in the cosmos or in the universe, higher than any of these other kinds of beings, until I was really sure that I knew it as deeply as I could know. I didn't claim to know. I didn't say that I knew it. But when I was very sure that I knew it completely, now I'm telling to you, I know it completely. That's what he's saying here. And then he's describing that now he has the knowledge and vision arose in him. Unprovoked is my release. That is like unprovoked, is like it appeared by itself. Without anyone telling him. This is his last birth. So because of this knowledge, there will be no further becoming, or there will be no more rebirth for him. So
Dear Sayalay, Yes. unexcelled, what does it mean? Unexcelled Yes. means no one or nothing has gone further. So like to excel is to do well, or to be ahead in something, or like if you are excelling in some subject, it means like you're at the top of class in that subject. So if it is unexcelled, then no one has gone further or better than that. I think the cosmos like the world. Yeah, it's like the whole universe, and not only the physical universe, but all the layers, all the different kinds of mental realms as well, like 31 planes of existence. So like hell, or the human realm, or heavenly realms. Okay. Yeah, Thank you. welcome. Ngọc ơi, Dạ, em đây. Ngọc đọc, Ngọc đọc đi Yeah. em. Yeah. And monks, as long as this, my pre-proud trail permutation knowledge and vision concerning the Four Noble Truths, as this have come to be, were not poor, I did not claim to have directly awakened to the right self-awakening, unassailed, unexcelled in the cosmos with its details, Mara Braha with its contemplative, and Brahma its royalty and common fault. But as soon as this, my pre-proud trail permutation, knowledge, and vision concerning the Four Noble Truths as they have come to be, were truly poor, then I disclaim to have directly awakened to the right self-awakening, an excellent in the cosmos with its details, Mara and Brahmas with its contemplative, and Brahmas is royally and common fault, knowledge and vision arose in me, unbroken in my release. This is the last birth. There is now no further becoming. Có dịch không chị? Có chứ. Em đọc trong bài kinh nha. Và này các tỳ kheo, chừng nào điều này, trí và nhãn kiến ba vòng 12 hoán vị của tôi về tứ diệu đế này như chúng ta đã thành, chưa thanh tịnh, tôi không tuyên bố mình đã trực tiếp giác ngộ về chánh ngã, thức tỉnh vô song trong vũ trụ với các vị thần, ma vương và phạm thiên, cùng với những người chiêm nghiệm và bà la môn, hoàng gia và dân chúng. Nhưng ngay khi điều này xảy ra, kiến thức và cái nhìn ba vòng 12 hoán vị của tôi liên quan đến 4 chân lý cao quý này như họ đã có trở thành thực sự thanh tịnh, thì tôi đã tuyên bố đã trực tiếp thức tỉnh về sự tự giác ngộ đúng đắn vô song trong vũ trụ với các vị thần của nó, Mara và các bà la môn, với những người tu hành và bà la môn, hoàng gia và dân chúng của tôi về sự giải thoát của tôi vô cớ. Đây là lần cuối cùng, đây là lần sinh cuối cùng, bây giờ không còn trở thành nữa. Sao mà nghe xong phần dịch tiếng Việt đó nó còn khó hiểu hơn nghe tiếng Anh nhỉ? Đúng rồi, nghe em bị vướng ngay chỗ unbroken in my release. Chỗ permutation là hoán vị là 12 hoán vị á, là 12 nhân duyên hay là 12 hoán vị chú không hiểu.
Để hỏi chị Sayalay. Ngọc, chị Ngọc ơi, hình Yes. như cái đoạn này trong kinh dịch hơi khác nhỉ, chị dịch cần kinh nào hay là chị tự dịch? Bởi vì cái đoạn này là chưa nhận ra được đâu, khi mà ngài chưa có thức tự nhìn ra được ấy, thì cái trượng thì ngài chưa tuyên bố là đã kiểu như chân lý đã được giác ngộ ấy. Bên này đoạn này. Dạ, dịch lại giúp em nha chị. Không, đoạn này em cũng không biết dịch, nhưng mà em nhớ là hình như nó hơi khác trong cái chị Trâm dịch đi chị Trâm. Ôi Đoạn giời ơi, này chị nghe xong chị còn đang chả hiểu một tiếng Việt đây này. không thì đọc luôn cái đoạn dịch ý. Đoạn dịch ở trong bài ấy thì cho mọi người hiểu. À, đâu rồi chị Minh Ngọc ơi. Ai hiểu đoạn này để hỗ trợ. Cái đoạn dịch trong Google nó cũng dịch như vậy luôn, chỉ dính đoạn kinh mà Ngọc dịch đó. Đây cái Với- đoạn đây để em đọc cho, Trời, lúc này Ngọc cũng rối quá. Dạ đúng rồi, tùy đoạn thì nó sẽ dễ. Đây nhá, em đọc cái đoạn này nhá. Cho đến khi nào này đâu nhỉ? Để em tí. Đây. Cho đến khi nào này các tỳ kheo trong 4 thánh đế này với 3 chuyển và 12 hành tướng như 12 hành tướng như vậy tri kiến thật không khéo thanh tịnh nơi ta. Thời này các tỳ kheo cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người ta không chứng tuy đã tránh giác vô thượng, tránh đẳng giác. Và cho đến khi nào này các tỳ kheo trong 4 thánh đọc đế này. chậm tí đi Julie, đọc nhanh quá, chậm tí đi con. Vâng, thế để con đọc lại nhá. Cho đến khi nào này các tỳ kheo trong 4 thánh đế này với 3 chuyển và 12 hành tướng như vậy tri kiến thật không khéo thanh tịnh nơi ta. Thời này các tỳ kheo cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người ta không chứng tri đã tránh giác vô thượng, tránh đẳng giác. Và cho đến khi nào này các tỳ kheo trong 4 thánh đế này với 3 chuyển và 12 hành tướng như vậy tri kiến như vậy như thật đã khéo thanh tịnh nơi ta. Cho đến khi ấy này các tỳ kheo trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người ta mới chứng tri đã tránh giác vô thượng, tránh đẳng giác. Tri kiến nơi ta, tri kiến khởi lên nơi ta bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay ta không còn tái sanh nữa. Đấy, hình như đoạn đấy là như thế. Chắc cái đoạn này mình phải dịch từng đoạn để mình nắm bắt chứ mình đọc theo cái trong kinh ra thì khó quá, không kịp, nắm không kịp. Nó khó lắm, đọc từng câu mới hiểu được. Bây giờ mình giải thích từng đoạn, mình vừa Đúng học rồi, từng câu cũng được. từng câu đi. Đến Giải cái thích đoạn là có 2 cái đoạn ấy, có cái đoạn but as soon as this might reround ấy, là cái đoạn đấy là đoạn khác rồi, tức là nó nghĩa là cái đoạn đấy là chuyển sang cái nội dung là khi là ngài đã thanh tịnh rồi, còn đoạn trên là chưa thanh tịnh thì chưa có tuyên bố chứng ngộ. Bây giờ ta cứ dịch từng câu đi ha. Đúng rồi, từng câu thôi. Mà giống như mình học tiếng Anh đi rồi chứ làm một vài gì chú không nắm bắt được. Huy làm lẹ quá, mình học từng câu, học tiếng Anh từng Mình câu mà đâu vô phải như mình học tiếng học Anh kinh mà đâu. điều mình thấm Đọc cái kinh, kinh, vừa học tiếng Anh thì thấm cái kinh. Đây nha, con thưa cả nhà. Một câu nó sẽ bắt đầu, nó kết thúc một câu nó bằng dấu chấm, đúng không ạ? Thì cái đoạn con bôi Đúng rồi. chính là một câu. Đúng rồi ạ. Hoặc nửa câu cũng được, đọc Yes, hơi like- chạy như Julie theo nổi. Please Yes. plan. Yeah, each sentence. Làm chạy một hơi ghê quá. Paragraph because we don't understand the Vietnamese translation. Yeah. Oh, okay. Well, I Còn was chữ Hán Việt thinking không? you can take out what is between these hyphens. So if you just read it like monks, as long as this knowledge and vision was not pure, I did not claim to have directly awakened to the highest knowledge in the universe with
all of these different kinds of beings. That's basically what this sentence is saying. Like in all of the universe, with all of these different kinds of living beings, before I knew, before I was sure that my knowledge and vision was pure, I didn't claim to have this highest knowledge in the universe. Does it make sense? Hey, Yeah. Sayalay, I think maybe that means the Buddha is the best in the universe. So but Brahma or nobody Yeah. can over him, right? Yeah. Yes. That's the meaning of unexcelled. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. The Đây, Buddha is in the cosmos. cả nhà hãy bỏ qua cái này đi, và nghe sư cô giải thích dễ hiểu hơn. Vâng. Đúng không cả nhà? Là trước khi mà ngài đã chắc chắn được cái trí tuệ của ngài, tức là chương trình mà ngài giác ngộ được ấy, thì ngài sẽ không bao giờ tuyên bố với lại tất cả các thế giới toàn thể trong vũ trụ này, không chỉ có mỗi giới người đâu, từ Phạm Thiên cho đến Bà La Môn, tất là lời dạy của ngài là cao nhất luôn nha. Thì trước khi mà chứng ngộ được cái đấy thì ngài sẽ không tuyên bố như vậy. Còn mình tạm thời bỏ qua mấy cái đệ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 là để đã chưa hiểu. Okay, yeah. Mm. Yes, okay, Sayalay. Yeah. Mm. Yeah, it's easier to understand the meaning. Okay, good. So then he's saying, as soon as I knew that my knowledge and vision was truly pure, then he made the claim, like, my knowledge is better than any other of the living beings in the universe. I know better. I know more. My knowledge is higher. Like, as soon as he knew for sure my knowledge is the highest, he said it. Then he told to these 5 monks. He made the claim, means like he made the announcement. My knowledge is the highest in all the universe, with all its different living beings. Wow, Buddha so confident. Yeah. I know, it's funny because later on, now the monks and nuns are not supposed to talk about their attainment or whatever knowledge they got from their practice. They're not supposed to say, to share. That is like the tradition. So it is funny to hear the Buddha speak like this. Buddha nói Like dễ hiểu sometimes, chứ mà cái người dịch ra mới khó hiểu á. Dịch từ tiếng Bali qua tiếng này mới mệt chứ chứ Buddha đâu có nói như vậy đâu. Cái ông dịch ra tiếng Anh nó nói vậy đó.
Nhưng mà con không biết nha, nhưng mà con thấy là ngài mà tự tin là ngài biết hết, và lại ngài tuyên bố là cái này lời dạy của ngài là kiểu cao á, là con đã không chỉ đọc ở trong một bài kinh mà con đọc ở một số nơi là con đều thấy có cái đấy á. Chị Trâm ơi, ngày xưa em đọc và em nghe kinh em cũng thấy có nhiều cái cảm nhận như chị ấy, cho đến khi em đọc cái cuốn Mi Tiên Vấn Đáp ấy thì mọi thứ đều trả lời hết các cái hoài nghi câu hỏi đủ thứ của mình luôn, kể cả Đức Phật có bảo là này kẻ ngu kia các thứ. Ngày xưa em nghe cũng hơi hoảng ấy nhưng mà khi khi đọc cái cuốn đấy thì được giảng giải lại với một vị A La Hán ấy thì chị có thể tham khảo cuốn đấy để mình hiểu hơn về Đức Phật ấy ạ. Ừ. Là Chị cuốn có đấy đọc, hay giảng. chị có đọc của đấy rồi, nhưng mà ý là chị không Vâng. hiểu. Thật ra là không phải là cái mối bận tâm, nhưng mà kiểu là kiểu mình cũng thấy thú vị á, ở trong nhiều cái khác nhau ấy, thì là mình không chỉ thấy một, ví dụ như cái bài kinh Aloka cũng vậy, rất là tự Vâng. tin, thì anh hỏi bất kỳ câu hỏi nào tôi muốn là như vậy, có thể giải đáp. Thì chị nghĩ là mình thấy thú vị ở chỗ đấy. Vâng. Dạ, đây là như vậy là mọi người thấy sư cô giải thích thì cũng đơn giản thôi đúng không ạ? Sau khi mà ngài chắc chắn đấy là ngài giác ngộ rồi ấy, ngài mới tuyên bố với tất cả cái trí tuệ giải thoát của ngài nó là cao nhất, và ngài khẳng định rằng là tâm của ngài là nó bất nhiễm rồi, và đây là kiếp sống cuối cùng của ngài sẽ không còn tái sanh nữa. Thôi chúng ta tạm thời chấp nhận như thế thôi nha cả nhà nha. Bây giờ vui quá, học kinh vui quá. Okay, Sayalay, thank you for your explanation. Good. That is what the Blessed One said. Gratified, the group of 5 monks delighted at his words, and while explanation was being given, there arose to Venerable Kondañña the dustless, stainless Dhamma I. Whatever is subject to origination is all subject to cessation. So it means the group of 5 monks that he was teaching, they were very happy to hear Buddha's words. And for one of the monks, while he was listening, he also attained the first level of enlightenment. He understood whatever is subject to origination, or that is like whatever is born, whatever arises, or whatever appears, it's all subject to cessation, means it will stop, or it will end, or it will die. Whatever is born will die. Whatever appears will disappear. So he understood so deeply that it could be called like the first stage of enlightenment. Venerable Kondañña, who was one of the listeners. Oh, the same level with the Alavaka, right? Yeah, I think same level with Aloka. A stream winner. Yes. So. Okay. Nghe sư cô giải thích con thấy dễ hiểu hơn nhỉ? Sau khi mà ngài thuyết như vậy thì trong cái nhóm 5 vị tỳ kheo này thì đã rất là hoan hỉ khi mà được nghe ngài thuyết như thế. Trong khi mà ngài thuyết giảng như vậy, ngài giải thích như thế, thì một trong 5 vị sư là ngài Ben Kodanda, là vị ấy có chứng được vào dòng thánh quả thứ nhất, với một cái hiểu rất là sâu sắc là bất cứ thứ gì sinh khởi thì nó sẽ đều phải diệt đi. Hay quá, câu này hay quá. Whatever is subject to origination. Nhưng mà màu mè thế thôi, nhưng mà mình có thể diễn đạt là whatever appear
and disappear. Yeah. Câu đấy đơn giản dễ hiểu chưa? Cái câu này chắc em không nhớ nổi. Tức là có sanh là có diệt không? Đúng rồi, đúng rồi. Tất cả Cho đơn giản. dạ đúng rồi, bất kỳ cái gì xanh lên thì đều diệt. Cái từ stainless có nghĩa là gì nhỉ? Stainless. Cái nào em? Cessation does mean it stop or breaking something. Cessation is like ending or Ending, yeah. stopping. Ending or stopping. Như vậy dừng lại đều kết thúc. Stainless is Stainless. Like if something has a stain, it's not pure. It's not completely pure. So if it is stainless, it is completely pure. Like there is no imperfection or no mark. Like a pure white cloth has no stain. It means has no mark on it. yes. Thank you. Stainless, like pure, right? Pure, yeah. Yeah, Thank its meaning like pure, but literally it means without a stain. So a stain is like an imperfection, literally like a spot on a piece of cloth. It means he saw completely clearly without any imperfection in his knowledge. imperfection in his knowledge. Without any Without, yeah. imperfection. Oh, yes, yes, yes. Cái từ này trong tiếng Việt dịch là cái gì? Pháp nhãn đây đúng không chị? Pháp nhãn. Dear Sayalay, stainless Yeah. Dhamma, I like dry view. Yeah, we could call it right view. Oh, okay. Yeah. Yes. Ô, không váy. The Dhamma I would say is like seeing with Dhamma or seeing with the truth. Seeing the truth. And when the Blessed One had set the wheel of Dhamma in motion, the earth devas cried out, "At Varanasi, in the game refuge at Isipatana, the Blessed One has set in motion the unexcelled wheel of Dhamma that cannot be stopped by Brahmin or contemplative, Deva, Mara, or God, or anyone in the cosmos." On hearing the earth devas cry, the devas of the 4 kings' heaven took up the cry. The devas of the 33, the Dhamma devas, the Tusita devas, the Niminarati devas, the Paranimita Wasawati devas, the devas of the Brahma's retinue took up the cry. At Varanasi, in the game refuge at Isipatana, the Blessed One has set in motion the unexcelled wheel of Dhamma that cannot be stopped by Brahmin or contemplative, Deva, Mara, or God, or anyone at all in the cosmos. So this is kind of a interesting picture that like
there are these levels of devas, or levels of heaven, heavenly realms, we could say. And when the first level, they realized the Buddha's awakening, because he made the announcement, they were like overjoyed and like shouted out to the universe, and then they were heard by the next level of devas. And then when those devas heard the news, they sent the news to the next realm or level of heavenly beings, until the news, it's like the news spread through the heavens, through News all of the realms, heaven. the news that the Buddha's enlightenment had appeared in the cosmos. The will of Dhamma emotion, like the Buddha teaching. Yes, like the Buddha's teachings will now be continued on Oh, yeah. from person to person. Like now that the wisdom has appeared, it can be shared on and on to be realized by others. Like the great light has appeared in the universe, where before there was darkness. The devas cry because they are very happy to listen to Buddha teachings. Yeah. Well, also cry can mean like to call out, like to shout out the news. So I think it's not like they're necessarily literally crying, but that they're shouting out the news, like in their excitement and joy. Okay, the last paragraph, Sayalay answer. So in that moment, that instant, the cry shot right up to the Brahma worlds, and this 10,000-fold cosmos shivered and quivered and quaked, while a great measureless radiance appeared in the cosmos, surpassing the effulgence of the devas. Then the Blessed One exclaimed, "So you really know, Kondañña? So you really know?" And that is how Venerable Kondañña acquired the name Anya Kondañña, Kondañña who knows. So at that moment that the news carried all the way to the highest realm of the devas, the whole cosmos, like all the 31 planes of existence in the universe, like shook like a earthquake, with the energy of that news. And a great measureless radiance appeared. That means like a huge bright light, like the brightest light, illuminating, brightening the whole
the whole cosmos, or all the 31 planes of existence, there appeared this great light, like brighter than the sun. And then the Buddha asked to Kondañña, one of his listeners, so you really know, like you really got it? You really understand? And then so he got that nickname, Anya Kondañña, which means Kondañña who knows. Kondañña is one of the Vedas. He is one of the five listeners of Yes. the Buddha's first talk. Sau đây dịch là Kiều Trần Như cả nhà. Cái đoạn này ấy cả nhà là giống như kiểu là sau khi mà theo cái nghĩa của sư cô dịch nha, là con hiểu là sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp ấy, tức là cái lời dạy của Đức Phật nó đã được đúng là được chia sẻ và đã có được người tiếp nhận và người ta hiểu được lời dạy của ngài, cho nên là lời dạy đấy sẽ tiếp tục được lan tỏa và chia sẻ. Thì cái vị Devas là vị ở chư thiên này là nói lớn lên ấy, cái cry out lúc nãy sư cô nói là nói lớn lên đó, là tức là cái đây dịch là vô thượng pháp bản hiểu lời dạy của Đức Phật đã được Đức Thế Tôn đã được ôi trời, con hiểu ấy là đây này, ví dụ ở chỗ này này là vị chư thiên ở trái đất này cũng nói lớn lên là Đức Thế Tôn đã chia sẻ cái lời dạy lớn, tức là cái lời dạy cao nhất ở trong vũ trụ ấy, mà nó không có thể không, tức là sẽ được tiếp tục chia sẻ ra tiếp bởi những cái người nghe như là của các vị chư thiên này, Phạm Thiên hay là Sa Môn hay là bất kỳ một ai ở trong vũ trụ đã được tiếp tục chia sẻ và tiếp tục được hiểu bởi những người đó, được hiểu bởi chư thiên, được hiểu bởi Ma Vương, Phạm Thiên hay bất cứ một ai ở trong vũ trụ. Sau khi như vậy xong ấy thì một vị chư thiên khác được tiếp nhận cái thông tin đấy thì cũng như là vị này là ở tầng thứ 33 này, đó cũng là vị chư thiên nhưng mà lại ở tầng cõi cao cấp hơn, thì cũng lại tiếp tục nói lớn lên thì mình được dạng tán thán như vậy. Đó thì đây con hiểu là như thế. Tóm lại cái đoạn này là cái trọng tâm của nó là cái lời dạy của Đức Thế Tôn là nó đã được chia sẻ, nó không thể ngừng lại được, nó đã được chia sẻ, được đón nhận, được người khác hiểu trong khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc, trong sát na, những tiếng nói này lên tới thế giới của đến Phạm Thiên ấy, trên Phạm Thiên giới thì đã có 10.000 thế giới chuyển động dung chuyển và một hào quang vô lượng quảng đại phát chiếu ra ở thế gian, vượt quá y lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng, chắc chắn là đã giác hiểu Kondañña. Kondañña là một trong 5 vị tăng, bởi vì bài pháp này ngài đang thuyết cho 5 vị tăng, thì con không nhớ, hình như 5 vị này rất là nổi tiếng đúng không ạ? Quên, 5 vị thì thường là 5 vị Kiều Trần Như. Đó, đúng rồi, 5 vị.
Mọi người cho con hỏi tí vì mấy hôm nay con nghỉ mấy từ mới thôi. Devas, Deva, Deva Deva là Phạm Thiên, đúng nhỉ? Deva. Thế phải là chư thiên hả? Phạm Thiên là chư thiên hả? Vâng. Wheel of Dhamma. Wheel of Hôm Dhamma nay là bài tên dịch người ta là chuyển pháp luân, nhưng mà mình cứ hiểu rằng là cái bánh xe pháp bảo ấy, cái lời dạy của Đức Phật ấy. Bánh xe pháp bảo, ví dụ như là bánh xe in emotion là bánh xe pháp bảo được luân chuyển ấy. Tức là được chia sẻ ra và đã được chia sẻ và đã có người được lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật và hiểu được ấy, là giác ngộ được cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái will dharma emotion. chắc phải ghi chia sẻ trong group đi, tôi không nhớ. Vâng. Chắc là có chị gì, chị Cá ăn vui. Cá ăn vui hay viết thì có gì nhờ chị viết nốt luôn nhá. Chăm chỉ quá. Hôm nay không thấy chị Cá ăn vui sao nhỉ? Ok, chết rồi. Thiếu thành phần quan trọng. Chị Cá ăn vui viết sơ thật đấy, nhưng mà hôm nay không thấy. Thì chị Julie đi. Không, mình có biết tiếng Anh mấy đâu. đang học Chị nốt ra cái gì thì chị nhớ cứ chia sẻ lại trong nhóm từ nào. Vâng cái ạ, này cái từ để em xem có một vài cái từ trong chị và có mấy cái từ hay hay. Cosmos là cái gì ạ? vũ trụ. Không, cái này là giống kiểu quan hệ vũ trụ. kiểu có ta bà ấy, kiểu có ta bà ba thế giới đấy. Thiên giới Tức là các cõi gì? các bạn Phạm Thiên Tất cả cõi luôn. Hôm nay có từ mới nhiều chứ hôm qua từ mới không có nhiều. Hôm qua học bài gì ạ cô? Sayalay. Học cũ lại đó, bài cũ hôm trước giờ đó. Hôm qua ôn lại bài cũ không à. Hôm nay bài mới có nhiều á. Nhưng hôm nay cách giải thích của Trâm cũng dễ hiểu. Phải nốt lại mấy câu. Chư thiên, ma ra, Chư thiên á, ma vương. ma vương. Yeah, còn God là Brahma là Bà La Môn hả? Dạ, God là Phạm Thiên. Không phải Phạm Thiên là cái gì nhỉ? Phạm Thiên là Brahma. Nha. Brahma. Deva là cõi trời, Mara là ma vương. Deva. Tôi nốt lại trong Zalo đi. Đây còn mấy câu mấy chữ mới không? Mara. Chị Trâm ơi, lúc nãy sư có bảo cái dùng cái từ cry là diễn tả kiểu như là happy quá. Lớn tiếng nói lên. Không phải là khóc như vậy, chị bảo là ôi hạnh phúc quá vì được nghe pháp phải khóc, nhưng không phải đâu nha. Nói lớn lên, nói tiếng lớn. Nhưng mà chỗ này là hearing mà, on hearing the earth Deva cry. Đâu cái này á hả? Sau khi tức là cái vị này đúng không? Một vị này á, vị đây này, cái vị ở Deva là cái vị chư thiên ở trái đất đấy. Vâng. Là vị này sẽ nói lớn lên trước đúng không? Là cái bánh xe pháp bảo này nó đã được đấy rồi, để chia sẻ đến với lại Sa môn này, Bà La môn này, cõi gì đây? Cõi chữ Phạm Thiên, Ma Vương, chư thiên với Phạm Thiên, đây là Deva là chư thiên, cái gót này là Phạm Thiên đó em ạ. Rồi sau khi mà nghe thấy cái tiếng của cái vị Deva, từ vị chư thiên ở trái đất đó nói lớn lên như vậy, thì một vị tiếp theo là một trong 4 cái vị vua này của cái gì đấy, nói tiếp xong là một vị nữa ở cõi cao hơn nữa là cõi trời thứ ba gì đấy, tức là ở trong cõi Phạm Thiên luôn đó, lại tiếp tục nói lớn lên như vậy, tức là nó được dung chuyển lên như thế mà. Vâng. Hình như cái Fall King Heaven này là cái cõi trời tứ thiên vương này đúng không? Đúng rồi, tứ thiên vương, cái đấy là cõi tứ thiên vương, còn vị này là vị này cõi trời ba này, còn Dhamma Deva là gì chị nhỉ? Dhamma
Đấy sau tiếp theo cõi trời ba ba là đến Yamadeva, Yamadeva, Và Yama với Tusita cả thì Tusita rồi Nima, tứ đại đầu Nimana, tiên nha, đầu tiên là chư thiên ở cõi đất này là có the earth đúng không? Rồi tiếp Vâng. theo đến the four kings là tứ đại thiên vương, ok chưa? Rồi sau khi mà tứ đại thiên vương nói xong thì chư thiên ở cõi trời 33, được chưa? Vâng. Rồi sau khi chư thiên ở cõi trời 33 thì cái chỗ chị bôi lên là chư thiên Yama. Yama. Đúng rồi. Dạ ma đúng không? Rồi xong đến tiếp là chư thiên Tusita. Tusita là gì? Không biết. Có tên thôi. Rồi tiếp tục lại đến chư thiên Nima là gì? Hóa lạc thiên. Vị này, cái vị đang bôi là cái vị hóa lạc thiên, còn cái vị này người ta dịch là chư tha hóa tự tại thiên. Vâng. Rồi vị này được dịch là vị này được dịch là chư thiên ở phạm thiên giới đó các vị đấy. Brahma là phạm thiên. Tất cả các vị chư thiên. Nhiều vị quá. Rồi bây giờ cái này là kiến thức về mấy cõi trời thì sẽ phải đọc sau. Là từ nào đây à? Chư thiên hả chị? Chư thiên của phạm thiên giới là Trâm vừa dịch từ nào đấy? Deva ở Brahma đấy. Devas ở Brahmas. Retinue. Kiểu nó theo kiểu cái nấc cao lên ấy. Đúng, cứ nấc cao lên như vậy đó. Chị ơi cái từ retie là gì nhỉ? Retinue ấy. Retinue là cái gì nhỉ? Cái sau chữ Brahma ấy, retinue took up the cry. Retinue. Không biết luôn. Là Deva of the Four Kings Heaven là Trâm bảo là từ gì nhỉ? Tứ đại thiên vương chị ơi. Tứ đại thiên vương. Cái chỗ in the Diva of Brahma return top of the right là các chư thiên thuộc đoàn tùy tùng. Tùy tùng á, retinue là tùy Dạ tùng. đúng rồi, dạ. Tùy tùng, ok. Chư thiên với phạm thiên khác nhau ta? Đúng rồi. Khác nhau. Chư thiên với có cái bản thường là khi nào cũng có một cái link tiếng Việt nữa đúng không? Gửi vào cho trong cái Zalo nhá. Có sẵn vẫn cái bài cũ mà, vẫn cái bài chuyển bánh xe Pháp ý. Sayalay, đã gửi chưa ạ? Trước đấy đã gửi chưa ạ? Sayalay, what is the difference between the Deva and God? Gửi bài tiếng Việt đi ạ. Gửi rồi. They're calling God as one of the particular devas. I think I'm not sure what they're meaning exactly, but I think if we looked, it may be in Pali Saka. Saka may be the highest being in all the universe, so he could be called like a god. Thế thì chị Trâm ơi, cái God này là giống như một vị vua ở cái thiên chủ ấy, Saka ấy. Nhưng mà vị đấy là cũng ở trong phạm thiên giới đúng không? Trong phạm thiên giới thì có các vị chư thiên ở, đúng chưa? Chị đang hiểu như thế đấy. Phạm thiên là cõi cao hơn. Phạm thiên là cái cõi trời sắc giới ấy. Nếu mà ai chứng được tứ thiền các thứ là về cõi phạm thiên ấy. Là cái đấy, vâng. Còn chư thiên thì có thể là dục giới. Chư thiên thì có thể là dục giới, vẫn là cõi trời dục giới, vẫn có chư thiên. Thì cái cõi phạm thiên nó cao hơn. Còn cái vị Saka này là vị vua. Thì cái này để em tìm hiểu thêm, xong rồi em gửi thông tin nhé. Vâng. In another Một translation, vua trời nào đấy, nhưng mà em không biết là vị vua trời nào ở dục giới hay là thiên giới. Yes, Sayalay. If God like a particular devas, so the God will stay in the deva. Would stay in the deva.
À, I'm not sure what you mean. Đợi Like em tí em. like Deva is the realm, right? Is one of realm. Actually, there's like all of these different types of devas, so it's like what 8 or 9 realms of devas. Yeah, yes, okay, yeah. Yeah. Tức là sư cô nói là trong Devas là nó có tới tận 8-9 cõi cơ, tức là level á, cũng như lúc nãy Chu Lai nói Vâng. khác nhau cơ, cho nên là ok mình hiểu rồi. Ok. Thank you Sayalay. Yeah, welcome. Rồi cả buổi này tôi nhớ được một từ Devas. Ok cả nhà ơi, hôm nay mình stop ở đây ha. Ok Sayalay. We stop here. Okay. Yeah. Thank you Okay. so much. Good night. Thank you everyone. Thank Good you night. Sayalay. Thank you Sayalay, thank you everyone. Good night. Yeah. Thank you Sayalay, thank you Trâm, thank you Thank you cả everyone. nhà.